So the last section we discussed this high pass filter. Students, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So the last section we discussed this high pass filter. High pass filter ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. High pass filter. അതിന്റെ ഡിസൈൻ ആണ്. ഡിസൈൻ്റെ ആസ്പെക്ട് I will explain once more. Next we will discuss this differentiator. Differentiator, I told that input must be a square waveform. It must be a square waveform. So what is the condition? What is the condition? But അതിനകത്ത് ഒരു ഫാക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്. Square wave ഇവിടെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. There is one more condition. Input of 1 millisecond. What is this 1 millisecond represent? It's called time period of the square wave. Time period of the square wave. So you know that the condition of a differentiator is RC very much less than T. And the T is given. T is 1 millisecond. T must be square wave of 1 millisecond time period. Clear? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നേക്കുന്നത്. യെസ്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? യെസ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ, നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അതിനകത്ത് ആദ്യം കപ്പാസിറ്റർ, അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ക്വയർ വേവ് ഫോം. ഇനി ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കണം? അതാണ് ഞങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ട് മസ്റ്റ് ബി എ സ്ക്വയർ വേവ്. അതിന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തു. അത് ലാബിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. എൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 5 വോൾട്ട് പീക്ക് ടു പീക്ക് 1 കിലോഹെർട്സ് ആണ് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട്. ഓക്കെ. Then what's the condition of the differentiator circuit used? And a condition എന്താ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? I will write the condition. RC is very much less than or 0.00160. This is similar to that of RC very much less than T. RC very much less than T ആണ്. But ആ condition ഞാൻ practically യൂസ് ചെയ്യുന്നത് this condition. RC must be very much, RC is less than 0.00160. For differentiator, the condition is RC less than 0.00160. RC less than or equal to. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഏത് ഫാക്ടർ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ? ടി 1 millisecond തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ആണ്. ഇൻപുട്ട് മസ്റ്റ് ബി സ്ക്വയർ വേവ് ആൻഡ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ഗിവൺ. ഇവിടെയും 2 അൺനോൺ ടേംസ് ഉണ്ട്. R ഉണ്ട്, C ഉണ്ട്. ബട്ട് ഹിയർ I am assuming R equal to 5.6K. So automatically you can calculate C. This is called the design. You have 2 unknowns. Only one term is known. So you have to start the design with an assumption. Or assumption is start here. Assumption is start means you are giving R value and you have to calculate C value. This procedure that is called designing of the circuit. This procedure is called designing. T you know, R assumed, and we will calculate C. This is the design of the differentiator circuit. Is this clear? How to design a differentiator circuit? Is this clear to you? Yes, sir. Yes. Designing എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസംഷനിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് and you are calculating some values. ഇവിടെ നമ്മൾ R assume ചെയ്യുന്നു, T already is given, and we are calculating C value. This is called the designing of the differentiator circuit. This is called design of the differentiator circuit. Yes. Next is high pass filter. High pass filter circuit is same, no change, but only change is that input is given what? Input must be a sine wave. High pass filter input must be a sine wave. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്വയർ വേവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you have to draw the spike waveform. ഇത് മാത്രം മതി ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിനകത്ത്.
ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗീവ് സ്ക്വയർ വേവ് ആൻഡ് ചെക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം. ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സ്പൈക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അത്രയും മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ ഇൻപുട്ട് ഈസ് സൈൻ വേവ്. ദ ഡിസൈൻ, ഇവിടെ ഞാനൊരു ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് കോൾഡ് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നല്ല, ടു ബി സ്പെസിഫിക് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദാറ്റ്. ഇതാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി വേഴ്സസ് ഗെയിൻ. ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബിയിലാണ്, 20 log ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. 20 log എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഗെയിൻ 70 ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ് ബി 70. ഇവിടെ 60 70 ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. സോ യു വിൽ ദാറ്റ് ഈസ് -3 dB പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അവിടെ ഈ കർവ് എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പോയിന്റ് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക. അതാണ് നിങ്ങളുടെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും 1/2πRC നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ ഫ്രീക്വൻസി എവിടെയാണ്? ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിലാണോ ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയനിലാണോ ലൈ ചെയ്യുന്നത്? എവിടെയാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആ പോയിന്റ് എവിടെയാണ്? ഏത് റീജിയനിലാണ്? ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി പോയിന്റ് ഏത് റീജിയനിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് റീജിയനിലാണ്? ഒരു ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സിൻസ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ലോ ഫ്രീക്വൻസി റീജിയൻ, ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് കോൾഡ് ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ, the cutoff frequency is lying in the low frequency region, that is called lower cutoff frequency. And frequency calculate the equation you already know, FL, that is 1 divided by 2πRC. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടേം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, 1 kHz. R അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ്, C കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസൈൻ. സോ അസംഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് R അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, F it is already given, you have to calculate C value. This is the design of high pass filter. Is this clear?